2007 hat die Bank of America In ein Projektteam 2007, Bank of zusammengestellt, America um das assembled a digitale project Girokonto team to neu redevelop zu the entwickeln. digital checking Das account. Team führt The team Interviews mit conducts Nutzerinnen interviews und with Nutzern durch. users. Sie sprechen They auch also mit einer speak with a single alleinerziehenden Mutter. mother. Die junge The young Frau woman lebt lives in a einer city Stadt and und has a ein low geringes income for Einkommen für sich herself und and ihre her Tochter. child. Das The hat team jetzt now die has the Möglichkeit, opportunity to die Frau accompany bei the den woman when she Einkäufen goes zu shopping begleiten and und also to auch go nach home den with her after Einkäufen shopping. nach Hause mitzugehen. So Sie they gehen are in in die the Küche woman's der Frau. kitchen. Die She packt dort unpacks her ihre Einkäufe groceries aus and und puts räumt them sie ab. away. Dann holt sie Then she ein takes out a Haushaltsbuch household book, und trägt dort ihre enters her Einkäufe ein purchases, and und calculates the rechnet total. die Summe aus. Das Team The schaut team sich takes a das close look at the Haushaltsbuch ganz book genau an, because denn something irgendwas seems to scheint be nicht zu wrong. stimmen. Die junge Frau The hat young woman alle has rounded Preise up all the auf und mit prices. eingetragen. Eine A Dose, für can die for sie which she paid $1,99 im Laden bezahlt hat, $1.99 in the store steht is jetzt now für listed in her book $2 in as ihrem Buch. $2. Geht Is es ihr this nur um just die about the ungefähre Summe? approximate amount? Noch The weiß team das die doesn't junge really Frau know nicht what to do wirklich, with was it damit yet. anzufangen. Sie reden They weiter mit der continue to Frau talk to über the ihr woman Leben, about her über ihre life, her finanzielle financial Situation und auch situation, über das and also Haushaltsbuch. about the book. Sie She kann can use damit it to roughly grob estimate how überschlagen, wie much viel money Geld she sie has in spent diesem this Monat month. ausgegeben hat. Am Then, Ende at des the end of the Monats month, prüft sie she dann checks her ihre credit card statement. Kreditkartenabrechnung. Und jetzt And now she verspürt sie feels great große relief when she Erleichterung. Sie realizes that bemerkt, there dass is a noch little etwas more money mehr left Geld than she übrig first ist, als thought. sie zunächst dachte. Jetzt Now kommt the das team Team zur evaluates Auswertung this dieser story. Geschichte. Das The Team team sucht looking for quasi their own seinen point of view, eigenen Point of their View, also perspective on seine the user Sichtweise auf data. die Nutzerdaten. Sie They interpretieren interpret together gemeinsam, what that was data diese can Daten actually eigentlich mean. bedeuten können. Also, So, ihr their need is to Bedürfnis feel ist es, am relief at Ende the des end of the Monats month. eine Erleichterung zu spüren. Das In a ist für das way, Team that's a plausible gewissermaßen eine assumption for the plausible team, Annahme, denn because that's what darüber she hat sie ja talked in der about in the Geschichte von der credit card billing Kreditkartenabrechnung story. erzählt. Aber was But ist what is the der insight Insight behind hinter the dem need? Bedürfnis? Die junge Frau erfüllt The sich ihr young woman is Bedürfnis nach fulfilling her need Erleichterung, for relief by indem sie documenting über her den expenses gesamten Monat rounded up hinweg throughout the ihre month. Kosten aufgerundet dokumentiert. So That stellt way, sie she makes sicher, sure her dass rough ihre total is grobe always Summe more than immer what she über dem actually liegt, was sie spent. tatsächlich ausgegeben hat. Und And so that kann sie way, sich sicher she sein, can be dass am sure there's a Ende des little more Monats money left noch over at the end of etwas the mehr month. Geld übrig ist. Ein An exciting point spannender of Point of view, View, consisting bestehend of aus three 3 Aspekten: aspects: user, Nutzerin, need, Bedürfnis and und Insight. inside. Und And mit with diesem this point of ist view, das Team jetzt the in der team Lage, is über now in a neue position to Möglichkeiten think about new nachzudenken. Wie possibilities. kann denn das How can the gleiche same need for Bedürfnis nach financial relief finanzieller at the end of the Erleichterung am Ende month be des Monats satisfied anders differently befriedigt werden? Also without an ohne elaborate aufwendiges budget Haushaltsbuch. book? Und And die the Idee, idea die that daraus comes out of entsteht, that is heißt called Keep the Change, and it und works the same funktioniert way. genauso. Jedes Every Mal, time the wenn young die woman junge pays Frau with her mit ihrer credit card, Kreditkarte zahlt, the bill is wird die automatically Rechnung rounded up, automatisch and the rounded aufgerundet. up amount is Und die charged to the credit aufgerundete Summe card. wird von der Kreditkarte abgebucht. Das, was sie What jetzt is zu now viel overpaying zahlt, is wird auf ihr transferred to her savings Sparguthaben balance. transferiert. So Sie she kauft buys a also ein Kaffee für $3.50 $3,50. coffee. Es werden $4 $4 von der is charged Kreditkarte to her abgebucht. credit card. Of Davon that, landen 50 cents ends up in your credit account. Diese This automatic automatische redistribution Umverteilung works for her, funktioniert für sie, denn because am at the Ende end des of the Monats month, stellt she sie is natürlich relieved to erleichtert find that fest, she has saved dass sie money. Geld gespart hat. Die Lösung The ist auf solution Basis came about based on an eines Interviews interview. entstanden. Auf It's Basis based on an einer observation Beobachtung of a einer young jungen woman Frau somewhere in the irgendwo in den US who USA, wrote down her ihre expenses Ausgaben in a in ein budget book. Haushaltsbuch aufgeschrieben hat. Und dank dieser And Lösung thanks hat to die this Bank of solution, America im Bank of ersten Jahr America gained nach 700,000 Einführung new von Keep the customers Change in the first year after 700.000 launching neue Keep the Kundinnen Change. und Kunden gewonnen. 700,000. Was klar macht, es Which ist points out sinnvoll, that it seiner makes sense to Intuition follow zu your folgen und intuition davon and assume that auszugehen, other dass people auch know the same andere need. Menschen das gleiche Bedürfnis kennen. So, when you evaluate your Wenn user ihr data, also trust your eure intuition Nutzerdaten and auswertet, react to dann small vertraut eurer surprises and Intuition und inconsistencies. reagiert auf kleine Überraschungen und Develop your Ungereimtheiten. point of view by actively Entwickelt interpreting euren your Point of data, View, indem ihr working eure together Daten as a team. aktiv interpretiert. Also als Team Even the gemeinsam. smallest observations Selbst can noch lead so to kleine exciting Beobachtungen ideas. können am Ende zu extrem spannenden Ideen führen.